Good morning students. So in the last video we have learned started chapter 2, that is inside computers. Okay. So last video we have learned about RAM, CPU and processor. This video we are going to learn input output devices, hard disk, secondary storage devices and ports. So first we will see about hard disk and secondary storage devices. That is, these are all secondary memory. So which one is the main memory? RAM, that we have seen in the last video. So in this video we are going to see about the secondary memory. In this we are going to learn hard disk and secondary storage device. So what do you mean by hard disk? So it is inside the computer. It can store what are all the data and informations we are doing or we are asking it to store inside the computer. The secondary storage device or this hard disk and secondary storage device or the secondary memory. What are all the things this coming along is the secondary memory, the what we are storing it cannot be deleted explicitly. Okay, until we delete it, it will be stored inside it. Okay va? So நம்ம ஏதாவது ஒரு டேட்டாவோ இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளாக அதை எக்ஸ்பிளிசிட்டாக டெலீட் பண்ணுற வரைக்கும் அது அதிலே தான் இருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் சரி செகண்டரி மெமரிலையும் சரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் அதிலே தான் இருக்கும். நம்ம எப்போ அதை நம்ம டெலீட்டுன்னு கொடுக்குறோமோ அது வரைக்கும் அது அதிலே தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் த சிஸ்டம் switch off also the datas and informations will be available in the hard disk and secondary memory. Okay, when we switch on the system, the main memory will take the particular data and information and it will provide to us when we want. So there will be a communication between main memory and secondary memory when and where it is needed. எப்போ வேணுமோ அப்போ ரெண்டு பேர் மெயின் மெமரிக்கும் செகண்டரி மெமரிக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம டேட்டா வேணும்னு சொன்னோம்னா அது அங்கேருந்து எடுத்து தரும். நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் சிஸ்டம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாலும் செகண்டரி மெமரிலையும் ஹார்ட் டிஸ்க்லையும் என்ன இருக்கும், நம்ம சேவ் பண்ணிருக்க டேட்டா இன்ஃபர்மேஷனும் அழியாது, அப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் இஸ் த hard disk. There are two types. Which one is, sometimes the hard disk is inside the computer. There is also the hard disk drive is also available now, which can be used as a secondary storage device. Okay va? So hard disk வந்து maximum system குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ hard disk வந்து secondary storage device வேணும், நம்ம pen drive மாதிரி hard diskக்கும் hard disk driveம் இப்போ நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. hard disk drive வந்து it can store large amount of data. So pen drive இருக்குது, CD DVDs இருக்குது, and then ஸ்ப்ளாஷ் கார்டு இருக்குது, அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ். இது எல்லாமே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ். பென் ட்ரைவ், சிடி டிவிடிஸ், கார்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்னன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் அட் தட் டைம். இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் காப்பிங் த டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு அனதர். ஓகேவா? ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள டேட்டாவையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் திருப்பி வீட்டில் போய் பார்க்கணும், இல்லை இன்னொருத்தர் யாருக்கா சென்ட் பண்ணணும், இல்லை வேறு எங்கேயாவது அந்த டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்கு நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், பென் ட்ரைவில் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுவீங்க, இல்லை ஒரு பாட்டோ ஒரு வீடியோவோ வேணால் அதில் காப்பி பண்ணிட்டு திருப்பி எங்கே போய் பார்க்கணுமோ அங்கே போய் பார்ப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதா என்னது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். அது பென் ட்ரைவ் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போது இதுக்கு முன்னாடி சிடி டிவிடிஸ் யூஸ் பண்ணோம், இப்போ மெமரி கார்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். And then there is also hard disk drives also are available for doing this transfer of data and information. Okay, and the next topic, input and output devices. Input and output devices. So what is mean by input and what is mean by output? Input na enna, output na enna? Input na what we are giving inside the system. Output is what you are getting or what you are receiving from the computer. Computer வந்து என்ன நமக்கு கிடைக்குதோ இல்லை என்ன நம்ம வாங்குறோமோ அதுதான் என்னது அவுட்புட். நம்ம என்ன டேட்டாவோ இன்ஃபர்மேஷனோ அதுக்கு சிஸ்டமில் இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் இன்புட். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த இன்புட் டிவைசஸ்? யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் கீபோர்ட், மவுஸ். These are all the main two input devices you are using. And then what is the main output devices you are viewing? That is monitor and another one printer.
ஸோ இந்த 2 input device 2 output device உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். Keyboard and mouse are the 2 input devices, monitor and printer are the 2 output devices. Other than that, there are many output devices. In printer there are types of printer, and in input devices also there are many types of input devices. இந்த ஆதார் கார்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு எடுக்கும் போது உங்கள் ஐயை ஸ்கேன் பண்ணுறாங்கல்ல, அது ஒரு ரெட்டினல் ஸ்கேனர்னு ஒரு ஸ்கேனர் உண்டு. அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்புட் டிவைஸ் தான். உங்கள் ஐபாலை ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம உள்ள ஒரு டேட்டாவோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாவோ கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் இன்புட் டிவைஸ். ஸ்கேனர், ரெட்டினல் ஸ்கேனர், ஸோ அந்த கண் விழியை மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க, தட் இஸ் ரெட்டினல் ஸ்கேனர். ஸ்கேனர், ரெட்டினல் ஸ்கேனர், தீஸ் ஆர் ஆல்சோ சம் டைப்ஸ் ஆஃப் வாட் இன்புட் டிவைசஸ். வேறு இன்புட் டிவைசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மாலுக்கு போகிறீங்க, ஏதாவது ஷாப்புக்கு போகிறீங்கன்னா அங்கே ஒரு ரெட் கலர் லைட்டாக அதில் ஒரு டேக் இருக்கும் இல்லையா, அதில் அப்படி கிளிக் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ இன்புட் டிவைசஸ். அதில் பார் கோடாக அப்படி பிளாக் கலரில் இப்படி கோடாக இருக்கும். சில கோடு டார்க்காக இருக்கும், சில கோடு சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் பார் கோடுன்னு சொல்லுவோம். அந்த பார் கோடை பொறுத்து என்ன அமௌண்ட்டுங்கிறது உங்கள் பில்லை என்ன ஆகும், பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் இன்புட் டிவைஸ். ஓகே, கியூஆர் ஸ்கேனர் இருக்குது. ஸோ கியூஆர் ஸ்கேனருங்கிறது உங்கள் புக்கில் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபார்மேட் மாதிரி ஒரு பிக்சர் மாதிரி பிளாக் கலர் ஒயிட் கலர் டாட் ஸ்கொயராக இருக்கும். அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் மூவ் டு பி அ லிங்க். இட் வில் மூவ் டு அ லிங்க். அந்த லிங்க்லேயோ அந்த பேஜ்லேயோ உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ இட் வில் பி அவைலபிள் இன் தட். Okay, so there are many types of input devices. இதுக்கு barcode reader, MICR reader, and then QR scanner, retinal scanner. These are all input devices, and output devices also they are monitored, and types of printers are available. Inkjet printer, laser printer, like that. Okay, so in input devices, what given information, which one is neither an input device nor an output device? Input device கிடையாது, output device கிடையாது. எந்த device சொல்லுவீங்க? CPU. Okay, it is neither an input device, it's not an output device. It just gets the information, process it as per the user instruction, and gives the information to the user. நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டாவே நம்ம அதை என்ன செய்ய சொல்கிறோமோ அது ஜஸ்ட் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் பண்ணும். செஞ்சு எந்த அவுட்புட்டுக்கு கொடுக்க சொல்கிறோமோ அதுக்கு கொடுத்துரும். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் neither an input device nor an output device. Okay, and what is an both input device and output device? Which one acts as both input device and output device? Input ஆவும் ஆக்ட் ஆகும், அவுட்புட் டிவைஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும்னா அது என்னதுன்னா நெட்வொர்க் கார்டு. ஓகேவா? நெட்வொர்க் கார்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த நெட்வொர்க் கார்டு வந்து என்ன பண்ணும், இன்புட் டிவைஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணும், அவுட்புட் டிவைஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் டீடைல்ஸ் அபவுட் இன்புட் டிவைசஸ் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ். அதே மாதிரி சிஸ்டமில் நீங்கள் இன்புட்டாக ஒரு ஏன்னு ஒரு ஆல்ஃபபெட் டைப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எப்படி சிஸ்டமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும்? If you are typing a letter character A in a keyboard and it is getting into the notepad or wordpad, whatever it is, you are typing a letter A, how it is stored inside the computer? அது எப்படி கம்ப்யூட்டரில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது? So it is stored in binary codes. Zeros and ones தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு வேர்டும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது? பைனரியாக தான் ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா? So if you type a letter A, it is saved inside the computer as in binary code. Okay, so this A character, what is the input you are giving is converted into binary signals, and then it is processed, and then it is given as the same binary signal to the monitor. Okay, the binary code convert ஆகும், அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆகும், திருப்பி binary code convert ஆகும், திருப்பி உங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட்டாக அதே அவுட்புட் ஏங்கிற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். சரியா? So there is electric signals which convert the data you are typing, and it is stored inside the computer as binary codes. Okay, and the third one we are going to see about ports, connection ports. So what is a port? Port na enna? So it is the connection interface. போர்ட்னா ஒரு கனெக்ஷன், அது ஒரு வயரை ஒரு இதில் போய் நம்ம போய் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதில் அந்த போர்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ போர்ட் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் விச் கனெக்ட்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் டு அதர் பெரிஃபரல் டிவைசஸ். ஓகேவா? ஒரு கம்ப்யூட்டரை இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிவைஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் எனது போர்ட். ஓகேவா? அந்த போர்ட்டில் வந்து there are types of port available. அது சிபியூக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், இல்லை இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கலாம், இல்லை ரைட் சைடில் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ சம் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் you might have seen in the system or you might have seen in the laptops. So what are all the ports available? PS2,
PS2 port, Ethernet port, audio jacket port, VGA and USB. Okay, so these are all some ports available in your CPU and laptops. So PS2 port, what is this type of port? So you will be having some two types of port, which is you will be connecting the keyboard and mouse. ரெண்டு ரவுண்ட் இருக்கு, ஒரு க்ரீன் கலர் ஒரு வயலட் கலர், மேக்ஸிமம் அந்த ரெண்டு கலரில் தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ CPU நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதில் ரெண்டு போர்ட் இருக்கும். அந்த PS2 போர்ட்டுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? இட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ், கீபோர்டே மவுஸே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த PS2 போர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈத்தர்நெட் போர்ட். ஸோ ஈத்தர்நெட் போர்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெட்வொர்க் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஈத்தர்நெட் போர்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? நெட்வொர்க் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? அந்த தேர்ட் ஒன் ஆடியோ ஜாக்கெட். So it is used for connecting the speakers for speaker, headphone அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆடியோவாக நீங்கள் எது கேட்கணும்? ஸ்பீக்கர் வயரை கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஹெட்ஃபோன் வயர் கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை மைக்ரோஃபோன் ஏதோ ஒன்று. இதே மாதிரி ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஆடியோ ஜாக்கெட் போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் VGA, that is video graphics array. What is the full form of it? VGA port, it is the full form is video graphics array. So in this VGA port only we connect the monitor. Maximum we connect the monitor in the VGA port. So adella namakku enna display agudhu, nama audio video whatever the whether it is a document whatever it is viewed through the monitor. And the last one is the USB port, the most popular and the most important and the most useful port. Okay, so that is the full form of USB is Universal Serial Bus. What is the full form of USB? Universal Serial Bus. So USB port, உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். So இதெல்லாம் நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம்? இதில் nowadays keyboard mouse also they are having the USB port. USB keyboard mouse கூட இந்த USB portல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். But before days we will be connecting through PS2 port. Okay, so USB போர்ட்டில் நம்ம என்ன பெரிஃபரல் டிவைஸோ இல்லை அவுட்புட் டிவைஸ் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிரிண்டர், கீபோர்ட், மவுஸ் அண்ட் தென் வாட் ஆர் ஆல் த அதர் கர்வ்ஸ், சம் டிஜிட்டல் கேமரா. ஸோ என்ன போர்ட் எது வேணுமோ நீங்கள் எது வேணாலும் நாங்கள் USB போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணலாம். நவடேஸ் எல்லா டிவைசஸ்லேயும் மேக்ஸிமம் USB போர்ட் அவைலபிளாக வருது. சரியா? நெட்வொர்க் கார்டு யூஸ் பண்ணணுமா, இல்லை உங்கள் மொபைலை கனெக்ட் பண்ணணுமா, மொபைல் கேமரா கனெக்ட் பண்ணணுமா, கீபோர்டா, மவுஸா, anything, printer, anything you will be connecting to this USB port. Okay, so there are more than one USB port will be available in the CPU and in the laptops. So these are the ports, connection ports. So PS2 port, Ethernet port, audio jacket port, VGA port and USB port. So today we have learnt about 3 topics. What are all they? Hard disk and secondary memory, that is hard disk and secondary storage device, input and output devices, and the third one connection port. So the first secondary memory. So secondary memory, in this whatever all the information is stored will not be deleted until we delete it explicitly. நம்ம delete பண்ற வரைக்கும் அது அதிலே தான் இருக்கும். When then we are needed, they will be having communication with main memory and secondary memory. Okay, and hard disk, there are two types. Some types of hard disk is available within the computer, that is also hard disk drive or applicable. Okay, and the next one input and output devices. So input device is used to give input to the system and output device is used to get information from that. And the last one connection port. So there are PS2 port, Ethernet and audio port, VGA for monitor and USB for connecting all types of peripheral devices. I think you are very clear about these 3 topics. So next video we will see the other topics. Thank you students.